Good evening, students. Today we'll start a new chapter, that is plant kingdom. Plant kingdom includes bryophytes, pteridophytes, gymnosperms, angiosperms and algae. And they have excluded monera and protistans from this group. Okay. There were three classifications. The first one is artificial, natural and phylogenetic system. Artificial means based upon the vegetative characters and morphological characters. Morphological characters includes like habit, color and number and shape of leaves and all. Whereas this vegetative characters include androecium structures and gynoecium structures. And this was considered as artificial because it has only few characters, so that few characters are only considered. And whereas natural system of classification, it includes all the natural affinities among the organisms and also based upon vegetative characters. And the last one is the phylogenetic characters. Phylogenetic characters was based upon the evolutionary relationship, that is generation from generation, the relationship between from one generation to other generation. And now this biological classification is of three types. First one is numerical taxonomy, cytotaxonomy and then chemotaxonomy. Numerical taxonomy means it is carried out by quantitative assessment of similarities and differences in orders to make objective assessments. Number வச்சு இது பண்றது வந்து numerical taxonomy. Cytotaxonomy அப்படினா it deals with chromosomes. Informations like chromosome structure, behavior and type of chromosome. இத வச்சு படிக்கிறது வந்து that is cytotaxonomy. Chemotaxonomy அப்படினா what is that chemotaxonomy? Yes, very good. It is based upon the chemical constituents like hormones, proteins, enzymes, amino acids. இத வச்சு எல்லாம். Okay? And now let us see about algae. What is algae? Algae அப்படினா என்னது? சரி, algae are chlorophyll containing simple thalloid. Chlorophyll அப்படினா அந்த green colorல இருந்து we can say a pigment வந்து there is a chlorophyll pigment. Okay, simple. Thalloid அப்படினா என்னது? Thalloid. Thalloid அப்படினா it doesn't have roots, stem, no leaves. சரியா? So அதனால தான் thalloid, autotrophic and largely aquatic. Autotrophic அப்படினா they can prepare their own food. And these are found in both in fresh water as well as in marine habitats. And most வந்து எங்க இருப்பாங்க அப்படினா wet rocksல you can see them. இப்போ நீங்க ஒரு சீக்லாம் போயிருந்த அப்படினா பீச்லாம் போயிருந்தா rocksல வந்து this greeny patches will be there. So that is the algae. And some species in them are parasites, not everyone but few are parasites. What is parasites? Parasite, what is parasites? ஒரு organisms host நம்பி இருக்கிறது வந்து parasite. சரியா? They depend on host for living. And okay, and algae வந்து some species தான் வந்து parasite, not everyone. Okay, and this is a structure of a algal cell wall, and it is a eukaryotic plant cell. And eukaryotic அப்படினா it is having well defined nucleus, and it also has cytoplasm in that which contains membrane bound chloroplast, mitochondria and then endoplasmic reticulum, Golgi apparatus and also other organelles. And the cell wall contains cellulose. So the cell wall is made up of cellulose. And food material வந்து இங்க என்ன பண்றாங்க அப்படினா starch தான் main food reserve வந்து they are using, and main reserve food material, whereas in red algae Floridan starch is the reserve food material. There are types of algae, சரியா? Red, brown, green அப்படினு there are types. அது particularly red algae மட்டும் அதோட reserve food வந்து Floridan starch இருக்கு. மத்த algae எல்லாமே வந்து general starch. Reproduction in algae. There are three types. First one is vegetative, asexual and sexual. Vegetatively they do by fragmentation, fission, echinates, tubers, hormogonia, adventitious thalli. Fragmentation அப்படினா ஒரு பார்ட்டை மட்டும் எடுத்து வந்து அதுல இருந்து ஒரு நியூ ஆர்கானிசம்ஸ் வந்து இது ஆகும். And whereas this fission அப்படினா
Yes, very good. Division of cells வந்து it is fission. Actinides அப்படின்னா can see in the diagram. Akinetesல அவங்க நார்மலா வந்து filamentous formல வந்து சில algae வந்து இருப்பாங்க. அதுல வந்து ஒரே ஒரு இது மட்டும் எப்படி இருக்கும்னா டார்க்கா இருக்கும். சோ அதுதான் வந்து reproducing organ. அந்த ஒரு ஸ்பீஷீஸ்ல வந்து அதுதான் வந்து reproducing organ. So we call it as acinides. Okay? And tubers we know இந்த பொட்டேட்டோல tubers இருக்குல, and that one hormogonia. See hormogonia you can see in the structure. Like ஒரு filament இருப்பாங்க, that will break and அது அப்புறம் வந்து they'll form a new species, that is hormogia. And adventitious thalli அப்படினா ஒரு thallus நான் என்ன சொல்லியிருந்தேன், there is no root stem இதெல்லாம் அந்த thallusல இருந்து வர்றது வந்து adventitious thalli. Okay? And asexual வந்து it is of zoospores, zinspores and then zin, zoospore, alpinospore, hypnospore, autospores and tetraspores. We know zoospores அப்படினா they are motile. See spores வந்து form ஆகும் which are motile. Sin zoospore அப்படினா semi motile, semi ஒரு பாதி ஸ்டேஜ் இருக்குனா they can be motile. Okay? And then alpinozoal na they won't be motile, only the spores diagramல இருக்கு. Okay? Hypnospores அப்படினா you can see in the structure. Hypnospores na ஒரு குட்டியான ஸ்போர் வந்து ஒரே ஒரு குட்டி ஸ்போர் தான் ஃபார்ம் ஆகுது which comes out of the cell wall later. And then autospores அப்படினா ஒரு clumps ஒரு மாஸா they will form. After that தான் the spores வந்து மாறுவாங்க, that is autospores. Tetraspores அப்படினா four spores. Tetra அப்படினா we know 4. Sexual வந்து it is isogamy, anisogamy and oogamy. What isogamy அப்படினா என்னது? இப்போ sexual அப்படினா ரெண்டு fusion of two gametes. அப்ப அந்த two gametes வந்து similar size ஆ இருந்தா that is called as isogamy. Anisogamy அப்படினா என்னது? Different structures. இதுல வந்து male வந்து more active ஆ இருப்பாங்க comparing to female. And யார் வந்து அப்ப bigger size? Female தான் bigger ஆ இருப்பாங்க, male வந்து smaller ஆ இருப்பாங்க. Whereas oogamy அப்படினா gamete male gamete வந்து motile ஆ இருக்கும், female வந்து non motile ஆ இருக்கும். So female தேடி தான் வந்து male வந்து போகும். Okay? And all the examples are given. Okay, economic importance of algae. Algae are used in food industries, chemical industries, agriculture and medicine. Okay, என்னென்ன இதுவா இருப்போம்? Foodல வந்து எதுக்கு யூஸ் ஆகுறாங்க food industryல? அகார்லாம் சாப்பிடுவோம்ல, அகார் food preparation, அகார், ஜெலேடியம். சரி, இந்த ஆல்கேல என்ன பண்ணுவாங்க அப்படினா ஜெலேடியம் கிளாசரியால இருந்து we produce agar. அந்த அகாரை வந்து ஜெல்லிஸ்க்கும் ஐஸ்கிரீம்ஸும் they will use for preparation. Okay? And next வந்து they are given chemical industries. Chemical industries அப்படினா like pharmaceutical industries, medicines எல்லாம் வந்து யூஸ் ஆகுறாங்க. என்ன அப்படினா ஸ்பைருலினா டேப்லெட் தெரியுமா? அது வந்து it is made from algae அப்படிதான். சரியா? ஸ்பைருலினா, chlorella இதெல்லாம் தான் வந்து protein supplement-ஆ வந்து algae வந்து prepare பண்ணலாம். அதுக்கப்புறம் வந்து food industries I said right? Yes, இதே வந்து சில ஓகே agriculture. சரி, agriculture வந்து என்ன பண்றாங்க அப்படினா some are responsible for carbon dioxide fixation ல வந்து ஹெல்ப் பண்றாங்க சில algae வந்து. சோ அதான் வந்து agriculture. So that's all. Okay? சரி, டைப்ஸ் ஆஃப் ஆல்கேஸ் வந்து பார்ப்போம். ஆல்கேஸ் வந்து பேஸ்ட் அப்பான் தி பிக்மெண்டேஷன். அவங்க என்ன பிக்மெண்டேஷனை பொறுத்து வந்து இட் இஸ் டிவைடட் இன்டு 3 டைப்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து ரெட் ஆல்கே, ப்ரௌன் ஆல்கே அண்ட் தென் கிரீன் ஆல்கே. ரெட் ஆல்கே அப்படின்னா இட் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் த பிக்மெண்ட் பைகோஎரித்ரின் அண்ட் பைகோசயாந்தினின். அண்ட் ப்ரௌன் ஆல்கே அப்படின்னா xanthophyll pigment and fluxanthin. And green அப்படின்னா we know it is chlorophyll. And இதே வந்து ரெட் ஆல்கேல வந்து the cell walls are made up of cellulose, pectin, picocolloids, calcium carbonate. But whereas in yellow வந்து it is of only 2, cellulose and algin. And இதே வந்து green algae வந்து cellulose தான். So வந்து cellulose வந்து காமனா இருக்கு. What are the extra things வந்து algin and pectin in red and brown. And redல வந்து protein வந்து எவ்வளவு இருக்கு அப்படினா 10 to 14%, carbohydrates வந்து it is 30 to 60. And whereas in protein இங்க வந்து it is of small amount in brown algae, that is 3 to 15. Carbohydrates வந்து கம்மி தான், that is 30 to 40.
and whereas in green algae it is 9 to 26, carbohydrates வந்து 25 to 50. so அப்ப வந்து யார் வந்து protein rich algae அப்படினா that is the red algae as well as carbohydrate rich வந்து red algae ல தான் இருக்கு. and then இங்க வந்து reserve food வந்து as we saw earlier இங்க வந்து floridin starch வந்து இருக்காங்க and here there வந்து mannitol is kind of a starch only and இங்க வந்து store excess energy as starch, simple starch தான். okay next வந்து class Chlorophyceae. Chlorophyceae அப்படினா it is known as what? green algae. as we saw earlier these are the pictures for examples வந்து Chlamydomonas, Pedestrum, Ulothrix and then Cladophora, Cephaloris, Ogidigum, Spirogyra, Codium, Chara இதெல்லாம். இந்த Spirogyra லாம் வந்து இதுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணுது like food industryக்குலாம் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுது. and then class Phaeophyceae. class Phaeophyceae வந்து என்ன கலர்? yes very good, brown algae. இவங்களோட habitat வந்து மோஸ்டா வந்து மெரைனா தான் இருக்கு, டீப் சீல தான் வந்து இருக்காங்க and in colder seas ல வந்து ரொம்ப நிறைய they are available. size வந்து எப்படி இருப்பாங்க அப்படினா 40 to 100 meters long and some 20 to 30 meters longலயும் வந்து இருக்காங்க. and okay இவங்களுக்கு என்ன economic importance இருக்கலாம் இந்த Phaeophyceae க்கு? இவங்களும் தான் வந்து food we can prepare, particularly எந்த இது அப்படினா Laminariae, Nerocytes and then Macrocytes, Alaria இவங்கெல்லாம் வந்து we can prepare food. and also this Macrocytes வந்து important fooder for cattle இருக்கு, மாட்டு தீவனம்லாம் இருக்குல அதெல்லாம் வந்து இந்த Macrocytes மூலமா தான் வந்து they are preparing. and the next is class Rhodophyceae. Rhodophyceae அப்படினா yes red algae. அப்ப red algae அப்படினா red pigment தான் வந்து ரொம்ப அதிகமா டாமினன்ட்டா இருக்கு, அதுவும் வந்து particularly வந்து Phycoerythrin. okay habitat வந்து they are in marine only but in warmer conditions ல தான் இருக்காங்க. அங்க இதே வந்து brown algae வந்து ரொம்ப colder seas ல இருப்பாங்க, ஆனா இவங்களும் marine தான் but warmer conditions. and examples வந்து Porphyra, Thoria, Gelidium, Corallina, Ceramium, Gleracilia and Camphia. இந்த Graciliaவும் Gelidium we can prepare agar. okay these are the structures from where we are preparing agar. agar அப்படினா ஜெல்லி மாதிரி இருக்கும், சரியா? ஜெல்லி ஐஸ்கிரீம்ல எல்லாம் போடுவாங்க இது. okay அடுத்து வந்து Bryophytes. Bryophytes அப்படினா ஆல்கேயோட அடுத்த ஸ்டேஜ். அப்ப வந்து ஆல்கேயோட கொஞ்சம் லைட்டா அட்வான்ஸ்டா இருப்பாங்க. இதுல வந்து என்ன அப்படினா mosses and liver oats. yes and there are okay இவங்க வந்து என்ன அப்படினா ரெண்டு டைப் ஆஃப் ஃபேஸ் வந்து இவங்களுக்கு இருக்கு, independent gametophyte and parasitic saprophyte. gametophyte இருக்கும்போது they can prepare their own food, அதான் வந்து independent இருக்காங்க. இதே வந்து sporophyte இருந்தாங்க அப்படினா அவங்க வந்து parasitic இருக்காங்க, that is they depend upon a host to live. and they mostly grow in moist and shaded hills ல தான் வந்து they are available. and இவங்க வந்து என்ன அப்படினா mosses and liver oats வந்து இதே வந்து நம்ம algae வந்து thallus அப்படினு சொன்னோம். thallus அப்படினா no root no stem anything. இதே வந்து mosses அப்படினா stem like leaf like அந்த மாதிரி like தான். அப்போ வந்து fully இது leavesம் கிடையாது ஸ்டெம்மும் கிடையாது but leaf like, leaf மாதிரி இருக்கும், stem மாதிரி இருக்கும், root மாதிரி இருக்கும், சரியா? அந்த மாதிரி structures. and yes very good இவங்க வந்து amphibians of plant kingdom அப்படினு சொல்லுவாங்க. எதுக்கு? like how? yes ஆனா வந்து எப்போ அப்படினா sexual reproductionல வந்து இருக்கும்போது மட்டும் தான் வந்து they depend on எங்க இருப்பாங்க sexual reproduction நடக்கும்போது வாட்டர்ல. மத்த டைம்ல எல்லாம் வந்து லேண்ட்ல இருந்துட்டு for reproduction they'll go waterல வந்து they'll search for water. okay and the main plant body is haploid that produces gametes and hence it's called as gametophyte. அப்ப அந்த ஃபேஸ்ல gametophyte இருக்கும்போது they can prepare their own food as I said earlier. இதே வந்து sporophyte இருக்கும்போது yes they parasite இருக்காங்க, அப்ப வந்து host வந்து டிபெண்ட் பண்ணி இருக்காங்க. sex organism வந்து multicellular இருக்காங்க. male sex organ வந்து we call it as antheridium and a flask shaped female organ we called as archegonium.
ஓகே ரீப்ரொடக்ஷன் இங்கே வந்து செக்ஷுவல் டைப் ஆஃப் ரீப்ரொடக்ஷன் தான் இருக்குது. அண்ட் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா ஆந்த்ரோசாய்ட்ஸ்னா ஆந்த்ரீடியமில் இருக்க ஸ்பெர்ம்ஸ் வி கால்ட் ஆஸ் ஆந்த்ரோசாய்ட்ஸ். அது வந்து வாட்டரில் போயிட்டு ரிலீஸ் ஆகிடும். அப்போ வாட்டரில் ரிலீஸ் போன உடனே ஆர்ச்சிகோனியம்க்கு போய் கான்டாக்டில் போயிடும். ஸோ செக்ஸஸ் ஆர் செப்பரேட். அண்ட் எங்கெல்லாம் இருப்பாங்க அப்படின்னா அக்வாட்டிக்கில் இருப்பாங்க. அக்வாட்டிக் எக்ஸாம்பிள் வந்து ரிசியே அண்ட் ரிசியே கார்பஸ், ரினில்லா இதெல்லாம் எக்ஸாம்பிள்ஸ். சாப்ரோஃபைட்க்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து கிரிப்டோதாலஸ். அண்ட் when they are placed in dry habitats எக்ஸாம்பிள் வந்து பாலிட்ரைச்சம். டெசர்ட்ஸில் இருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்க பேர் வந்து ட்ராட்டுலா டெசர்ட்டுரம். அண்ட் ட்ரை ராக்ஸ் வந்து பொரெல்லா. ஓகே we'll see about their fertilization. Fertilization நான் முன்னாடியே சொன்னேன், it occurs into the it takes place inside the archegonium. இந்த என்ன நடக்கும், இந்த மேல் மேல் கேமெட்டோஃபைட் என்ன பண்ணும், ஆர்த்ரீடியம்ல இருந்து ஆந்த்ரோசாய்ட்ஸ் ஸ்பெர்மை வந்து ரிலீஸ் பண்ணும். ஆர்ச்சிகோனியம்ல இருக்க எக்ல போயிட்டு என்ன ஆகும், ஸ்பெர்ம் போயிட்டு அட்டாச் ஆகிட்டு இதெல்லாம் எங்கே நடக்கும், வாட்டரில் தான் நடக்கும். எஸ் வாட்டரில் தான் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, ஆந்த்ரோசாய்ட்ஸை வந்து ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க. யார், மேல் கேமெட்டோஃபைட் ஃப்ரம் ஆந்த்ரீடியம். ஓகேவா, அது வந்து அங்கே நான் மொட்டைலாக இருக்க ஃபீமேல் ஆர்ச்சிகோனியமில் போய் எக்கில் போயிட்டு இதெல்லாமே போய் ஃபியூஸ் ஆகி ஃபர்டிலைசேஷன் நடக்குது. ஓகே வில் சி. ஃபர்ஸ்ட் வந்து மேல் அண்ட் ஃபீமேல் ஆந்த்ரீடியம் அண்ட் ஸ்பெர்ம் ஆர்ச்சிகோனியமில் எக் ஃபர்டிலைசேஷன் நடந்த உடனே என்ன ஃபார்ம் ஆகுது, டிப்ளாய்ட் ஜைகோட் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது. therefore leads to an embryo. டிப்ளாய்ட் ஜைகோட் தான் ஆகுது. and that develops to a gametophyte. gametophyte அப்படின்னா கீழே இருக்க ஃபுல் ஸ்டேஜ். பிகாஸ் கிரீன் பிளான்ஸ் we called as gametophyte because they can prepare their own food. ஸ்போரோஃபைட் அப்படின்னா டிபெண்ட் பண்ணி இருக்காங்க. எதை டிபெண்ட் பண்ணி இருப்பாங்க, gametophyte தான் டிபெண்ட் பண்ணி இருப்பாங்க for food and shelter. and therefore sporangium is released. sporangium அப்படின்னா ஸ்போர்ஸ் வந்து ரிலீஸ் ஆகுது for further development. Okay, life cycle வந்து they have an heteromorphic alternation of generation and gametophyte may be produced directly or a first formed juvenile stage called as protonema. juvenile stage அப்படின்னா என்னது, yes very good. protonema அப்படின்னா யங் ஸ்டேஜ் முடிஞ்ச உடனே ஜுவெனல் ஸ்டேஜ் ஸ்டார்ட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே, அண்ட் எக்கனாமிக் இம்பார்ட்டன்ஸ் எதுக்கெல்லாம் தே ஆர் யூஸ் ஆகுறாங்க அப்படின்னா ஃபுட் ஃபார் ஹெர்பேசியஸ் மேமல்ஸ். ஹெர்பேசியஸ் மேமல்ஸ் அப்படின்னா ஹெர்பிவோரஸ்க்கு எல்லாம் வந்து ஃபுட்டாக இருக்காங்க. நாட் ஓன்லி ஃபார் தெம், பேர்ட்ஸ் அண்ட் அதர் அனிமல்ஸ் ஆல்சோ. அண்ட் ஸ்பீஷீஸ் ஆஃப் ஸ்பாக்னம்ஸ் ப்ரொவைட் peat have been used as a fuel. It has a capacity to hold water as packing material for transshipment of living material. இப்போ வந்து plants, இந்த botanical plants எல்லாம் வந்து இது பண்ணுவாங்க, ஷிப்மெண்ட் பண்ணுவாங்க ஒரு பெரிய லாரியில் வச்சு. அது லைக் that takes 12 hours to 24 hours to reach there. அப்போ அந்த டைமில் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இந்த ஸ்பாக்னம் அப்படின்னு ஒரு இதை வந்து உள்ளே போட்டுடுவாங்க. அப்புறம் லைட்டாக கொஞ்சம் வாட்டரையும் ஊற்றிடுவாங்க. ஸோ போயிட்ட உடனே என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்ம பிளான்ட்டை வந்து தண்ணி ஊற்றிக்கிட்டே இருக்க முடியாது, ஏன்னா அவங்க ட்ரை ஆகிடுவாங்க. ஸோ நிறைய ஹவர்ஸில் ட்ராவல் பண்ணுறனால ஸோ இந்த ஸ்பாக்னம் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா தண்ணியை வந்து தக்க வச்சுக்கிட்டே இருக்கும், அந்த பிளான்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி float ஆகிட்டே இருக்கும் வாட்டர். ஸோ அதுக்கு தான் யூஸ்ஃபுல். அண்ட் மோசஸ் along with lichens are the first organisms to colonize in rocks. colonies form பண்ணியிருக்காங்க. யாரு, இந்த மோசஸ் தான் along with lichens. lichens are known as, lichens is a combination of algae and fungi. Hence this helps in biological succession also. And mosses form dense mats on soil. This reduces the impact of falling raindrops and thus prevents soil erosion. soil erosion அப்படின்னா மழை பெய்ய தண்ணி சாயிலில் பட எரோஷன் ஆகிடும்ல, லைக் மண் அரிச்சிரும்னு சொல்லுவாங்கல்ல. ஸோ அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக என்ன ஆகுது, ஒரு மேட் மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணிடுறாங்க இந்த மோசஸ் எல்லாம். அண்ட் மரென்ஷியா ஹேஸ் மெடிசினல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் டு கியூர் லங் அண்ட் liver infection. It also has an anti-tumor property. What is tumor? Yes. So anti-tumor அப்படின்னா அந்த டியூமர் இது பண்ணுறதுக்கு இருக்கு. Type of bryophytes, as I said earlier, liver wort and mosses are very important, and consider learning about hornworts also. Okay, next வந்து pteridophytes. இப்போ அடுத்த ஸ்டேஜ் வந்து pteridophytes, bryophytesக்கு அப்புறமா. pteridophytes என்ன நம்ம சொல்லுவோம்னா primitive seedless vascular plants அப்படின்னு சொல்லுவோம். என்ன primitive seedless அப்படின்னா
Yes, very good. Primitive na basic ஆன seeds. அடுத்து வந்து இன்னும் advanced ஆகல seeds. So basic அத வந்து we call it as cryptogams அப்படினு சொல்லுவோம். இதுதான் வந்து first vascular plant அப்படினு we call it as first vascular plant அப்படினா yes, very good. Xylem and phloem வந்து இருக்கு. And இந்த term pteridophyte யார் coin பண்ணாங்க அப்படினா யார் அத நேம் பண்ணாங்க அப்படினா Haeckel, a scientist called as Haeckel. About 13,000 species of pteridophytes வச்சு தான் வந்து he named them. And these are the perhaps the first land plants evolving during a Ordovician period. So இவங்க தான் வந்து first land plants என்ன bryophytes they அவங்க landலயும் இருந்தாங்க பட் வந்து sexual reproduction வந்து தண்ணியை நோக்கி போனாங்க. So they cannot be considered as a pure land plants, but pteridophytes வந்து pure land plants இருக்காங்க. And these are found in cool damp shady places, though some may flourish in sandy or soil conditions. Okay, இந்த plant body வந்து varies from 12 meters in trees and ferns. இந்த pteridophytes என்னவா இருக்காங்கன்னா like decorative plants தான் வந்து இருக்காங்க. Okay, எந்த economic value இல்ல, but rather than only decorating அப்படினா we can keep it in office, homes, இதெல்லாம் decorating play இதுவா இருக்காங்க. And vascular tissues இங்க இருக்கனால we have xylem and phloem. Xylem carries what? And phloem carries mineral nutrition. அதுக்குள்ளே வந்து xylem consists of tracheids and phloem is made up of sieve cells and companion cells. And bryophytes அப்படினா it is referred to as embryophytes but do not possess vascular tissues. But pteridophytes we have vascular tissues and also reproduce and disperse via spores. What is disperse via spores அப்படினா இப்போ ஸ்போர்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணிட்டாலும் அது நகர்ந்து போய் அந்த ஒரு இடத்துல எங்கே போய் அது ஃபிக்ஸ் ஆகுதோ அங்கே வந்து ஒரு நியூ பிளான்ட் வந்து வளரலாம். அதுதான் வந்து disperse via spores and they are referred to as cryptogams as they neither produce seeds nor flowers. And sporophyll, இந்த sporophyll அப்படின்னா அதோட லீவ்ஸில் வந்து they will have a sporangia. அந்த brown color எல்லாம் வந்து it is referred to as sporangia and we call this as sporophylls. Okay, the brown particles எல்லாம் we call it as sporophylls and இவங்க வந்து they can also form a strobili or cone like this. அப்படியும் இருக்கலாம், இப்படி இருந்தா வந்து we call it as what is that? Strobili or cones. And the sporangia produces spores by meiosis in spore mother cells. Spore mother cells ல இருந்து meiosis அப்படினா என்னது? Yes, reduction division. அப்ப அந்த இடத்துல வந்து sporangia வந்து ஃபார்ம் ஆகுறாங்க. ஓகே, மதர் செல்ஸ்ல இருந்து. And economic importance எதுக்கு இருக்காங்க அப்படினா good source for animals. நிறைய herbaceous animals வந்து ஃபுட்டா இருக்காங்க, எடிபிளாவுமே இருக்காங்க. And இவங்களுமே வந்து ferns protect soil from erosion by providing a cover. அதே மாதிரி தான் bryophytes மாதிரி ஒரு மேட் மாதிரி சப்ளை பண்ணி soil erosionக்கு prevent பண்றாங்க. And in some cases roots of adamantium, இது வந்து ஒரு type of a pteridophyte which can cure our throat infections க்கு cure பண்றதுக்கும் இவங்க வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்காங்க. And also cure disease like lungs disease or kidneys எதனா இருந்தாலுமே they can cure. And ornamental plants also they can grow. Ornamental அப்படினா decorative plants. Classification of pteridophytes, and they are divided into 4 and the first one is Xylophyta, Lycophyta, Splenophyta and Pterophyta. ரொம்ப டீடைல் வேணா just introduction போதும் இதுல. And next class is gymnosperms. Gymnosperms அப்படினா ovules. Yes, very good, but flowering plants இல்ல, non-flowering plants. Yes, ovules are வந்து not enclosed by the ovary. So ovary வந்து எப்படி இருக்கும்? Sorry, ovules வந்து ovary wall இல்லாம naked-ஆ இருக்கும், சரியா? And before fertilization and after fertilization also. இதுல வந்து male gymnosperms and male gametophytes female gametophytes வந்து they do not have a free independent life. Free independent life அப்படினா என்னது? Free independent life na avangalaala they cannot prepare their own food. They have to depend on some other thing da, சரியா? And habitat வந்து இவங்க வந்து colder parts ல தான் வந்து இருப்பாங்க. அதுவும் northern hemisphere ல வந்து ரொம்ப இதுவா we can find them. And these are also known as ornamentals. இவங்களும் வந்து we can grow as a ornamentals. Example வந்து cycas, ginkgo, tuja, araucaria, etc. External features அப்படினா the body is sporophytic and differentiated into
roots, leaf and stem. Sporophytic நான் என்ன சொல்லிருந்தேன், sporophytic அப்படினாலே they depend on some other இது. அப்போ வந்து already we saw that gymnosperms are not dependent. Not okay, they are not independent, sorry. Okay, gymnosperm sequoia, world tallest tree, that is 120 meters height and 30 meters width, 4,000 years old in Redwood Park, that is found in California. And then smallest gymnosperm வந்து that is Zamia with underground tumersome stem and taproot system, sometimes symbiotic relationship with algae and fungi are found, that is known as mycorrhiza. Okay, and then in Cycas root shows symbiotic relationship with algae, thereby we call it as mycorrhiza. Okay, reproduction in gymnosperms. First what happens, இப்போ வந்து this takes place in the pine tree, சரியா? first வந்து the pine tree produces male and female cones வந்து first வந்து it will produce, அப்புறம் என்ன ஆகுது, male cones வந்து pollen grains produce பண்ணுது which contains mature sperm cells and each இதே வந்து female வந்து என்ன ஆகுது, there are 2 ovules at its base. அதுக்கப்புறம் in a time the egg cells form inside each ovule. அதுக்கப்புறமா தான் என்ன நடக்குது, pollination நடக்குது through windல. The wind scatters pollen grains, some become trapped in a sticky substances produced by the ovule. அந்த ovule எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஸ்டிக்கியா இருக்கும், அப்போ தான் வந்து உள்ள இருக்க அந்த இது வந்து அந்த ஸ்பெர்ம்ஸ் வந்து உள்ள வந்து ஸ்டிக்கா இருக்கு, அதான் ஸோ அது மாதிரி தான் க்ளூ மாதிரி இருப்பாங்க அவங்க. ஸோ அதனால் என்ன ஆகுது, the ovule closes, உடனே வந்த உடனே the ovule close ஆகிடும் and the pollen grain produces a tube that grows into a ovule and sperm cells move through the tube and fertilizes the egg cell which is present inside the ovule, and later ovule develops into a seed and the fertilized egg becomes the seed's embryo and other parts of the ovule develop into the seed coat and the seed stored food. And அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும், with disperse the pine seed, திருப்பி வந்து seedling வந்து அது மாறும், சரியா? A seed grows into seedling and then into a tree. Classifications of gymnosperms. This was given by a scientist called as K.R. Sporini in the year 1965. 3 classes என்னென்ன அப்படின்னா Cycadopsida, Coniferacida and Netopsida. இந்த Cycadopsidaல என்னென்ன orders அப்படின்னா Pteridospermanils, Benitandils, Pentoxylales and Cycadils. And whereas this Corniferaspida அப்படின்னா என்னென்ன orders அப்படின்னா Chordatails and then Corypherals, Taxales and Gingols. Class Netopsidaல வந்து it is only Netails. Okay, என்னென்ன economic importance இருக்கும் for gymnosperms? Yes, very good. Ornamentalum இருக்காங்க. Sometimes வந்து food வந்து they are being used, especially seeds of pinus. And then they also provide a soft wood for construction. Wood வந்து provide பண்ணும் which is very soft, plywood and also paper industry வந்து use ஆகுறாங்க. And branches of gymnosperms வந்து used as fuels. And ricin is a semi-fluid secreted by a special tubes of a number of conifers. And ephedrine, in the class ephedrine வந்து they are used as an antibiotic which has been extracted from a class called as ephedra. And இவங்க வந்து anti-cancer drugs ஆவுமே வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க. என்ன ட்ரக் அப்படின்னா Taxol அப்படின்னு from the plant Taxus. Taxus இல்லைன்னு நினைக்கிறேன், இல்லை. ஓகே, நெக்ஸ்ட் angiosperms அப்படின்னா இவங்க வந்து they'll have a seed and they are known as flowering plants. And இவங்க தான் வந்து நிறைய habitats these been found. And the land to up to எவ்வளோ 60 degrees Celsius வந்து they can grow, and also underground over other plants as parasites, saprophyte, anything is possible with this angiosperms. And typical plant body வந்து it has root system. Root வந்து it is usually underground, anchors the plant to the soil. எப்பவுமே வந்து root வந்து underground தான் இருக்காங்க. Functions என்னென்ன functions பண்ணுறாங்க, absorb water and minerals, conducts water and minerals also, and stores photosynthetic products. Photosynthetic products அப்படின்னா the food is being prepared by the leaves, right? And then food is taken by phloem to the roots and that is stored by them. And shoot system அப்படின்னா above the soil, that includes leaves and reproductive organ and all. Functions வந்து photosynthesis, reproduction and dispersal, food and water conduction, storage, etc. Leaves வந்து either they can be simple or compound. Simple அப்படின்னா what, compound அப்படின்னா என்னது?
simple leaf. The first diagram represents a simple leaf. Another is the compound leaves. Okay, and the leaves bear axillary buds which can grow into stem branches. Vascular tissues வந்து vascular tissues அப்படினா xylem and phloem. Xylem transports water and phloem transports nutrients, food. Angiosperms ஓட classification வந்து it is of two dicotyledons and monocotyledons. Dicotyledons அப்படினா two seeds and then monocotyledons அப்படினா two cotyledons and one cotyledons, and two cotyledons divided into Lignosae and Herbaceae, and whereas this monocotyledons divided into Coroliferae, Glumiflorae and Calciferae. என்னென்ன எக்கனாமிக் இம்பார்ட்டன்ஸாக இருப்பாங்க இதில்? ornamental use பண்ணிக்கலாம், like beauty to our environment as well, and they also used for medicines வந்து இதில் இருந்து prepare பண்ணுறாங்க, and sometimes வந்து they are helpful in preparing food, fibers, beverages, juices, spices, இதுக்கெல்லாம் வந்து இந்த angiosperms வந்து யூஸ் ஆகுறாங்க. Okay, now let us see about plant life cycle. Different plant groups and individuals have different features in their life cycle. First one is haplonoitic life cycle. Haplonoitic life cycle அப்படினா என்னது? Haplonoitic life cycle. சரி, haplonoitic life cycle வந்து இங்க வந்து photosynthetic phase தான் வந்து dominant இருக்கு. சரியா? photosynthetic phase it is represented by gametophyte. Sporophyte அப்படினா it depends. அப்ப வந்து haplonoitic அப்படினா gametophyte phase வந்து dominant இருக்காங்க. அப்ப வந்து photosynthesis prepare நல்லா பண்ணுவாங்க, and then later that sporophyte takes place. Sporophyte அப்படினா they have to depend on other gametophyte phase. இதே வந்து diploidic life cycle அப்படினா sporophyte phase தான் வந்து அதிகமா இருக்கு. சின்னது வந்து gametophyte வந்து compare haplonoitic அப்படினா மேல இருக்கிறது வந்து என்னது? sporophytic phase, கீழ இருக்கிறது வந்து gametophyte. gametophyte அப்படினா நிறைய longer period வந்து gametophyte தான் prepare food on their own. கொஞ்சம் டைம் தான் வந்து they cannot prepare their food. But whereas diploidic அப்படினா most of the time they are sporophytic, lesser time தான் வந்து they are gametophytic. And haplodiploidic life cycle அப்படினா ரெண்டுமே பாதி பாதி. சரியா? which is seen in pteridophytes. example வந்து pteridophytes. So gametophytes இருக்காங்க, sporophyteலயும் they are producing zygote, and also in sporophyte followed by zoospores. Zoospores அப்படினா